Hello, folks. Welcome back to the live. Today's date is June 2nd, 2025. Okay. So, 1 second. Okay. Okay. So, again, welcome back. Today is ഒരു പുതിയ ട്രേഡിംഗ് മന്ത്, പുതിയ ട്രേഡിംഗ് വീക്ക്, പുതിയ ട്രേഡിംഗ് ഡേ. So let's hope this is a good day, good week, and good month coming up. All right. So ipo I'm looking at GBP USD. So 1 hour I was looking at this equal low sell side liquidity and this highs, these equal high buy side liquidity. So price went up. ആദ്യം മുകളിൽ പോയി ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു. Okay, and right now sitting at this order block right there. Okay, so that's that, and I would like to see this candle inversed. So I was ഇത്രയും ഒരു ക്ലോസ് I was not expecting. So അങ്ങനെ ക്ലോസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് I want this fair value gap inversed. At least എനിക്ക് 50%-ന് താഴെ ഒരു ക്ലോസ് വേണം. 50%-ന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹിയർ. സോ ഇതിന് ഈ ലൈനിന് താഴെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് 1 ഹവറിൽ കിട്ടുമ്പോൾ I will be കുറച്ച് ഷുവർ ദാറ്റ് we are going down, we are going back to ഒരു sell side delivery. Then this low and this low അതെങ്ങനെയാണ് ഡെലിവർ ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Okay, so now let's go down to a 15-minute chart. 15-minute chart also kind of similar. ഇവിടെയാണ് ഏകദേശം ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ ഓപ്പൺ ആയത്. Okay, I think 1 hour. Yeah, so we have tapped to the എന്താ പറയുക this breakaway gap, this fair value gap. Also ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടില്ല. So this high, that's also highly likely. Okay, so basically dollar kilo എടുത്തു. So dollar if staying below this fair value gap, extend right. Okay, mouse ഉപയോഗിക്കാം. Okay, so ഇതിന് മുകളിൽ പോവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see more downside for dollar. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I am expecting a higher dollar today. ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബൈയും കൂടെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, which is to this level. Then അവിടെ നിന്ന് probably let's maybe turn around and back to this.
ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. സോ റൈറ്റ് നൗ ദിസ് ലുക്സ് മോർ ഗുഡ്. കാരണം സീ ദർസ് എ ഗുഡ് ക്ലോസ്, 2 candle close above this high. ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ അവിടെ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ അതൊരു ലിക്വിഡിറ്റി സ്വീപ്പ് എന്താ അല്ലെന്നും ആൻഡ് ഇനി താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ, ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്ത് ആൻഡ് ദിസ് റെസ്പെക്ടിങ് ദിസ് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഡൗൺ ഓഫ് കോഴ്സ്, ബട്ട് ഇത് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ഹൈ ഡ്രോ ദർ ടു. സോ ഇനി if it is respecting this fair value gap, we can look for buys. അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ. ഐ എം ലൈക്ക് ഒരു 60% buy and 40% bias on bearish bias. That's what I am right now on GBP USD. Okay, ഇനി going to Euro USD. സോ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഈക്വൽ ഹൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, which is this 4 hour പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി കാണാം, like this. Okay, so now what do we have? 2 hour. Euro also looking actually quite good, quite bullish. One second. Okay, so sorry about that. Okay, അപ്പം Euro USD, let's see, Euro USD ഈ ഹൈസ് എടുത്തു. ബട്ട് most of the ICT traders-ൻ്റെ the problem is ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി, ഒരു നല്ല ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they look for the opposite trade. But right now I don't think Euro USD is going bearish. Karanam, see, look at this. This is a weekly busy, right?
from here it's actually kind of bullish. It came down, right? ഇവിടെ respecting, went up, പിന്നെയും back. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ട്രെയിൽഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എല്ലാം ഇവിടെ സ്വീപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രിസിഷൻ ഓക്കെ 25%, അതായത് അപ്പർ ക്വാർട്ടറിൽ ടു ദ ടിക്ക് താഴെ ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈ ക്യാൻഡിൽ പിന്നെയും കമ്മിങ് ഡൗൺ, ഗോയിങ് അപ്പ്, ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീബാലൻസ് ആൻഡ് അനദർ ഒരു നല്ല ഗ്യാപ്പ്, കമ്മിങ് ബാക്ക് ഡൗൺ, ഇവിടുത്തെ സ്വീപ്പ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഡൗൺ. അപ്പർ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഐ തിങ്ക് കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഐ തിങ്ക് എന്തോ ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. എനിവേ താഴെ വന്നു, അപ്പർ ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. ദെൻ വെൻറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് അനദർ ബിഗ് ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഷോർട്ട്സ് റൈറ്റ് നൗ. ഇതെല്ലാം ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതെല്ലാം, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ട്രേഡിങ് ഇൻ ദിസ് ടൈം ഫ്രെയിം. ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ഓർ എൻ്റെ ജേർണലിംഗ് പേർപ്പസിനായിട്ട് ബേസിക്കലി ആണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ ട്രേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബയാസ്. ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ 5 minute ഓർ ലെസ് ദാൻ 5 minute. സോ 5 minute നോക്കുവാണെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആക്ച്വലി മാറ്റർ. ഐ മീൻ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലണ്ടൻ ഇതും കിട്ടാ പോരെ. സോ ദിസ് ഇസ് ലണ്ടൻ ലോ ആൻഡ് ലണ്ടൻ ഹൈ. സോ വി took London high here, but I'm not looking at it like that. What I'm looking at it, this is actually equal high for me, or I can do like this, equal high. That means it's a buy side liquidity for me. And this right here was an equal low, okay, and 7/8 in create ചെയ്തു and it took out. Nice. It's actually quite good time to buy right now, I think. I mean, 15 minute, this gap right here looking good. Upper quadrant, no close below here. Okay, now let's see. What do you see? Inversed this gap, respecting this gap, but we do have respected, came up, came back down, pinning respected the highs. Look at this candle to the tick, high tap ചെയ്തു, പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. Long position somewhere around here. That's actually quite good, So let's look at if dollar is going back down. So dollar highs eduthu and came back down, came back up, stayed. It is struggling to ഇത് 1 hour, നേരത്തെ വരച്ച 1 hour ആണ്. So this ലണ്ടൻ ഹൈസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഐ മീൻ ലണ്ടൻ ഹൈ വരെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. Low, but obviously actually quite looking good, to be honest.
Okay. So ഈ ലിക്വിഡിറ്റീസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ I will go break even. Just not expecting this trade. GBP is not looking, why is it not looking good? 1 minute, why is this looking bad and euro looking good? ഇഫ് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ദിസ് ലിക്വിഡിറ്റി, മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വിൽ ഗോ reduce my risk to here. But ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ I will go break even. What is the time? Time is 8:26. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ന്യൂസ് ഇന്ന് 10 AM ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, we only have 10 AM news, so nothing to worry. Let's go to Nasdaq. So Nasdaq, let's go 5 minute. So 5 minute പോകുമ്പോഴത്തേക്കും this high, it's not even going to the new week high, or why is this high? This is not high, this is low. Okay, so there is sell side here. പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന്. Let's see. Right now I don't have anything on Nasdaq. Let's go back to euro. So euro തൽക്കാലം സ്റ്റൈലിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. Okay, so euro USD, so this 5 minute bearish fair value gap, right? So I want a close below, above the above 50%, അതായത് this line, then I will be more confident. Then what I want to see is get above, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ആവുക, then take this high, yeah, then to break even. Okay, so it closed above the high.
Okay. But that doesn't. So this is the breakaway gap, and so I would like to reduce my risk actually now. Um, because this is a we can consider this as a breakaway gap, അതായത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു consolidation and then we are expanding, right? So and also this right here is what, an order block. So we have this fair value gap supporting price, this order block supporting price, right? That means I can reduce my risk to where ഒന്നെങ്കിൽ this ഏറ്റവും minimum here, this is also this is fine and this is fine. So right now I'm just gonna do this, അതായത് this ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു പിപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യലായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഐ ലൈക്ക് ദ മൊമെൻറ്റം. സോ ഇതിന് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആകാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ദെൻ ഐ വിൽ മൂവ് മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് വേ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പ്, ആൻഡ് ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ 50% താഴോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പ്. We are getting good momentum. Let's see how these highs are going to be treated. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. It can come back and test this and this, okay? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും. കാരണം ദിസ് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് is quite like this right here is ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ. കാരണം we have order block, we have this gap here, this inversion gap low here. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ it can come back and revisit this. So yeah. What is ES doing? Nasdaq ES looking കുറച്ചുകൂടെ clean, you know. Created a higher high here. Nasdaq അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഇതിന് ICT ഒരു പേര് പറയും, സംതിങ് ലൈക്ക് SMT, ബട്ട് എന്തോ വൈഫ്സ് ഓർ വിഡോസ് അങ്ങനെ എന്തോ പേര് പറയും. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ലൈക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് SMT, ബട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ES ഇതെടുത്തു, നാസ്ഡാക്ക് എടുത്തില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഹൈ പിന്നെ നാസ്ഡാക്ക് വന്നെടുക്കും, ഇവൻച്വലി മുകളിലോട്ട് തന്നെ രണ്ടും പോവും. സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് SMT. Oh, okay. Euro USD. So
That's looking good. Euro USD closed above this fair value gap, അതായത് so I can take my stop loss and put it right here. I mean here, somewhere around that area. I'm not going like too much aggressive, because euro USD and all ഇതിന് റിട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള, ഐ മീൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ റിട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെയറാണ് യൂറോ USD ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഐം നോട്ട് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. I can put my stop loss below here, but I don't want to do that. My stop loss is below the 50% of this gap. Ipo I may take a partial at this level. Yeah, close position. At minor buy side liquidity, so E level എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് I'll be closing a small position about 30%. Let's see what GBP doing. GBP USD respected this fair value gap, നേരത്തെ വരച്ച 1 hour fair value gap, and again going to the 1 hour order block in the opening price. GBP USD is more bullish than euro USD, so okay, I think it's or അല്ലെങ്കിൽ if it needs to close between about that, എന്നാലും I will take that partial. Hmm, 20 seconds to close. Okay, so partial എടുത്തു, and now there is no point in taking risk, so to break even. So yeah,
ഒരു പാർഷ്യൽ ഇവിടെ, then and then the rest position is up here. What is GBP doing? GBP is still high side. Yeah, okay, good. What is dollar doing? Dollar is going down. That's good. These lows എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അടിക്കേണ്ടതാണ്. It's a great move, to be honest. We got to do a nice move from here to here with very little retracement and everything. 15-minute. I'm just gonna take this down for now. Closing ഇവിടെ closing ആണെങ്കിൽ this should act as an order block. So yeah, so price is coming down now. That's ഇപ്പോൾ ഒരു retracement വരുവാണ് 5-minute, yeah, to this gap. GBP DXY. Nasdaq, what is Nasdaq doing? Okay, Nasdaq taking these highs. That's nice. Broke low and taking these highs, going to a new week opening gap low, അതായത് ഇന്നുണ്ടാക്കിയ gap low. We are right now above the 12A midnight open, 12 a.m. midnight open. So yeah, Euro USD Euro USD is the 12 a.m. open. We are way above it. So yeah, it can even completely, it can go down. So that's why I took a partial and stop loss break even. GBP USD ഇവിടെ ഒരു equal high create ചെയ്ത് it can go down. So I want dollar to stay below this. That's what I want to see. അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ this right here, and basically look at this candle. What is that? That's
bearish breaker. So yeah, that's, I think എൻ്റെ എസ് എൽ പഠിക്കുന്നു. എസ് എൽ പഠിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടിക്കും, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അടിക്കും. Damn, the spread is crazy. ഇവിടത്തെ ഈ ലോ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അടിച്ചു. നോ ലോസ്, ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. So from here, let's see if it rolls down to take this low, come down to rebalance E inefficiency. ഞാൻ ഓവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾ മിസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ bearish opportunities right now. So this is another buy side taken. Okay, if you are bearish you can sell. You got character change here. You can sell right here. Ipo you can sell, that's a good sell. Like this, like this, like this, like this. This is not a ഞാൻ എടുക്കുന്ന ട്രേഡ് അല്ല, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഒരു പോസിബിൾ ട്രേഡ് കാണിച്ചു തന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. We closed, a candle closed below the 5-minute bearish candle. So sorry, bearish fair value gap. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഗിവിങ് അസ് ഒരു ബുള്ളിഷ് വ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട്, പ്രൈസിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ 1 മിനിറ്റിൽ ഇറ്റ് ക്ലോസ് ബിലോ, ഒരു ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാണ്ട്, ഇറ്റ് ക്ലോസ് ബിലോ ദ 50%. സോ and the character change and the liquidity sweep, and we are at a, we are at a premium. So price is at a premium. That's important. 12 a.m. midnight. So London session have given us a good move. So there will be people who traded that move. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ആൽഗോരിതം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് RR trade. Sell side liquidity.
can enter one more position probably here if കുറച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ. So actually I think quite a good trade, I think. We are at so the logic പറഞ്ഞുതരാം. So we are at we got a big bullish ഒരു rally on London session, okay, and those people who traded this session അവരുടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് this ലോയിലായിരിക്കും. There is no other low in the London session, the only retracement. So their trailed stop loss would be that. So what price did is it engineered this liquidity here, came down, broke low, engineering liquidity more, broke this high, took this liquidity, and now it is ready to take this low. That's my logic. So this is something, this is which other strategy or trader can, I mean ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് ആണോ റോങ്, ഐ മീൻ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം, ബട്ട് look how fast and look how beautifully I changed my bias. 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20-30 minutes ago I was bullish and basically made money on it, but now I'm saying no, this is not gonna happen, but this is what's gonna happen. Yeah, I mean yeah, anyway, so Nasdaq was actually quite a good trade. Liquidity, but it's okay. There is new week opening gap here. Let's wait for 9:30 a.m. We have already got a trade on euro today, so I'm not really എന്താ പറയുക, really excited or ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയല്ല ഞാനിപ്പോൾ. just looking at price. $830, let's look at 830 first percent at fair value gap. 830, nice 830 am first presented fair value gap, extend right. So respected, went high, took the high, then came down. Yeah, so ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും there will be break even or probably ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ, because there is this എന്താ പറയുക, or this level right here എത്തുമ്പോൾ എന്താ മൂവ് ആവാത്ത പുല്ല്. yeah, let's see how it എങ്ങനെയാണത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. So this is my final target.
let me just mark it for my journaling purpose. 15-minute busy. Five-minute CB. First buy was here. Blue. Initial stop loss. Partial. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റുമൊക്കെയാണ്. Break even. Let me just save this. And next short, I went short over here. Initial stop loss here. Yep. 5-minute. GBP also same. So Selly and I think Euro തന്നെയായിരുന്നു ബെസ്റ്റ്. കാരണം I think GBP is quite more powerful, more strong. കുറേ നാളായി ആക്ച്വലി COT ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്. Anyway, so price came back to that order block, then back down, inversed this fair value gap right here, right
So look at that, respecting again, nice delivery. So we got this nice move, and GBP USD also respecting the inverse fair value gap, breaking lower, which is good. So the time is 9 a.m. Euro USD, Nasdaq. Probably Nasdaq we will get a sell today. I have seeing a very good possibility for that. So let's see, let's look at buy side liquidities നമുക്ക് sell ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. So one is this right here, sorry, this ഒന്ന് and രണ്ട്, I mean here an equal high. അവിടെ വരെയൊക്കെ പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Anyway, it's time. What is the time? Time is 9:04. We have about 20-30 minutes something. Okay, euro is going super bearish. Let me look at I'm thinking like ഇപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി രണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ ഓർ ഇതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രേക്ക് ഈവൻ വെച്ചിട്ട് പാർഷ്യൽ എടുക്കാണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണോ? നോ പാർഷ്യൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഐഡിയ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് kind of nice liquidity, and especially GBP USD also this is a nice liquidity. So that it can consolidate, or we can do whatever it wants. It can go back to this high. So it's a stupid idea, and we have also the 15-minute busy, so that's a bad idea. So we will take a small partial liquidity എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. And also I'm thinking break even, already I'm in break even right now. So okay, and where can I put my stop loss? Where can I reduce my stop loss? I'm not seeing any good place to put my stop loss. Okay, it's better, or I think it's better
break evenൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് would be better, I think, because it can retrace to this gap. I mean, if I'm gap formula, but this gap and this inverse fair value gap, or this 5-minute reclaimed CB എന്ന് പറയും. അതായത് ഇതിനെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ റീക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. സോ യാ, it's all about narrative. So yeah, and if we get low, I'll take a small, very very small ഒരു partial around here and the ബാക്കി partial around here, then hold my final TP for this low right here. Anyway, I have nothing to worry because I have no I can't lose money in this trade because I'm in break even. So Nasdaq, okay, Nasdaq has dipped. Take this elo to 830 first presented fair value gap. Let's see. It's a very clean delivery, it's വളരെ സ്മൂത്ത്. അപ്പ് മൂവ് വളരെ സ്മൂത്ത്, ഡൗൺ മൂവ് GBP also look at the beautiful delivery. One took support, resistance. I don't know why. Resistance at the 5-minute inverse fair value gap, broke lower and still looking heavy. Yeah, looking good. These lows, too smooth. So it can euro can retrace to my stop loss level. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, euro, I have an experience with euro where അത്യാവശ്യം നല്ല retracement happen, but that's okay, that's fine, I'm not losing anything. I would ideally ഈ ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് പ്രൈസിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സീ. So let's see. (9:11 AM).
Let's look at US എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന്. Straight tension flares, job data. Okay. Let's look at the futures market. Actually, let's look at US dollar index. June contract. Interactive chart. Candlestick. Indicators. COT. Commitment of traders. Small spec. Apply. Wait, Euro USD എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. Euro USD is coming up. Probably here, this is my break even. Probably അതെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. But I would prefer something like this. Like this. Okay. I forgot common large spec green apply. Yeah, so ഈ പച്ചയാണ് basically. I think I'm not wrong. Sell. Wait, I actually forgot. ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. So okay. Yeah. Shit, I forgot. Let's not care much about euro right now. Euro നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു അലേർട്ട് ഇട്ടേക്കാം. Let's go to Nasdaq. Minute. Look at fair value gap. Let's see if other support either, if we can get a manipulation up.
if we are directly going for this sell side, most probably we will not have a trade on Nasdaq today. Okay, because I mean it can basically go because he ഇത് രണ്ടും എടുത്തു. So basically yeah, but I don't know, I don't think I can easily be a part of that. At least a small, എന്തെങ്കിലും type of liquidity run above these, or these, at least this high, I will be ready to sell. 12 minutes. Nasdaq is boring. Nothing exciting in Nasdaq. GBP, what is GBP doing? GBP, oh shit, GBP took the low. Euro did not. That is quite bad. യൂറോ ആയിരുന്നു ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്. Let's look at some stocks. Tesla down, Apple little bit കുറച്ച് down, Google ഒരുപാട് down, Nasdaq ആണത്, Amazon കുറച്ച് down, Nvidia കുറച്ച് almost nothing, Berkshire അത്യാവശ്യം down about $1 or something, $2. MicroStrategy, basically Bitcoin, 368, basically nothing, no big change, about $1 I think. Coca-Cola ചെറുതായിട്ട് up,
MCD down. Interesting. Okay, that's US stocks. Now let's look at UK 100. അതായത് യുകെയിലെ നിഫ്റ്റി 50 ഓർ യുകെയിലെ നാസ്ഡാക്ക്. Boring. Interesting. I think I had a target for, yeah, ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് still I'm looking at this lows. GAR 40, that's Germany. ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? This was my target and അത് കിട്ടി. Yeah, let's look at Asia Nifty 50. Nifty 50. 50. Nothing. Commodities. Crude oil 4% up. Nice. Interesting. That's nice. Gold is 2% up. Okay. That's nice. Bond 15. Yeah, bond. I think so. Yeah, this is T-bond. US T-bonds. US T-bonds actually look bearish, right? I mean, it doesn't look bullish, at least yet. ഇതും ഡോളറും ഇൻവേഴ്സ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോളർ മുകളിലോട്ട് പോകും, മുകളിലോട്ട് ഇത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോളർ താഴോട്ട് പോകും. സോ ഡോളർ താഴോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകണം. Right now it doesn't look like it's going up. 10 years T-note. This looks കുറച്ചുകൂടി ഒരു possibility to go up. I mean, same. Let's go back to 1 minute. Nasdaq. Euro എന്തായി? യൂറോ കളിക്കുവാണ് നടന്ന്. GBP ലോ എടുത്ത, സൂപ്പർ ലോ എടുത്തു, യൂറോ എടുത്തില്ല. നമ്മൾ ഏത് ട്രേഡ് അടങ്ങും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ സോ പാർഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. Oh shit. Damn. That's goddamn. Wow. That's a very interesting thing. Stop loss here. Nice delivery. GBP, what's GBP doing? Yeah, ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് SMT. ലൈക്ക് ഒരു പെയർ കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
രണ്ട് പെയേഴ്സ് എടുക്കും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ലോ എടുത്തു, ബട്ട് മറ്റേത് എടുത്തില്ല. ബട്ട് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ SMT എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകും ഓർ വാട്ട് എവർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് എന്തോ ഐ ഫോർഗോട്ട് ദ നെയിം. ബട്ട് ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂറോ അതെടുക്കും. സോ വെൻ റിട്രേസ് ബാക്ക് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ ഷോർട്ട്സ്. അതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലാണ്. യാ partial is here. Partials. Nasdaq. Okay, super. That's good. That's good. Let's go to regular trading hours. അടിപൊളി. So we are എന്താ പറയുക, we are opening in a discount. ഏകദേശം how much point? ഏകദേശം 100 points. So that's fine. Yeah, so അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലെറ്റ്സ് മാർക്ക് അതുകൂടെ. വെയിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ഹിയർ. ഒരുപാട് വരച്ച് മൊത്തം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഹിയർ. ഹൈ. $285 താഴോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, 280. Okay. So that's the opening gap. Now let's measure the gap. Range measure. Sorry, RTH gap measure. Okay, now let's go to electronic trading hours. Super, we got the manipulation. Super, we got the 50% level. So these are the times I wish I could trade properly on 15-second and 30-second. Now 50% of the gap eduthu and it manipulated. So now let's look for beautiful shots. Let's go and take some shots, take some loss, take some shots, take some loss. Okay, so we went through this new week gap. So I'm just gonna take this out. I'm looking at this high right now. So the RR is quite nice. Let's say this is something like this.
we get something like this. So this is 9:30 and ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പായിട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ I don't know, let's see. ഇവിടെ വരെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിലും ഷിറ്റ്, no way, we are not getting SL. Which liquidity is going for? This one? Okay. Completely എന്താ പറയുക, covered the opening range gap. So what I'm going to do is I'm just gonna measure the whole move to the liquidity, let's say about here, and okay, so this is the first presented fair value gap. It's 9:30 ആണെന്ന് മാത്രം. It's 9:30 AM first presented fair value gap. So also ഈ വീക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ്, അതായത് മാർക്കറ്റ് US മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ 9:30 ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്, ഇന്നത്തെ തിങ്കളാഴ്ച the first presented fair value gap and the week's first presented fair value gap. So throughout the ഇന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So yeah, let's go to 15 minutes. Let's see, 1 hour. Let's see off it. The size or the size, all liquidity. Yeah, we are way above midnight open. അതായത് നമ്മൾ midnight open എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. so here, so we are like അത്യാവശ്യം നല്ല above it, which means we are at quite a premium, right? We can sell to first presented fair value gap, okay, to opening range, to this, we can do all that. Let's first wait for ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി കൂടെ എടുക്കുന്നതിന്. yeah Euro USD എന്താ? Euro USD ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാനൊരു അലർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ നാസ്ഡാക്ക്.
So right now I'm not using new week opening gap because we are quite, എന്താ പറയുക, inside the, closed. I'm not using it, that's all. I'm looking at this liquidity and E level, this gap, E level. These are the levels I'm looking. Primary focus on liquidity 75%, 50%, and this gap 930 first presented February gap. ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നീഡ് ടു വെയിറ്റ് ക്വൈറ്റ് സം ടൈം. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി മോർ കംഫർട്ടബിൾ. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഫോറക്സ് GBP USD Euro USD അതെല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ MT5-നകത്താണ്. ബട്ട് നാസ്ഡാക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു. ഓക്കെ, now let's wait for what's happening. Let's see. ഇത് 30 ആണ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് CFD ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഈ CFDയിൽ നോക്കുന്നത്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് നൗ. I don't want to see, especially I don't want to see a breakaway gap here. ഇതിനി പോവില്ല, എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. I want to see inversion. E candle or the next candle should inverse this gap. Otherwise probably I'm done for today, because this was beautiful setup actually. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സം അഗ്രസീവ് മൂവ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. Nothing much important. This is why I advise always do not trade based on news. അത് ഫോറക്സ് ന്യൂസ് ഫാക്ടറി എന്നുള്ള ആ ന്യൂസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ബട്ട് എക്കണോമിക് ടൈംസ് ഓർ ബിസിനസ് വാട്ട് എവർ CNBC അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഡോണ്ട് ട്രേഡ്. ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. വെറുതെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻവേർഷൻ കിട്ടിയോ? That's what I am talking about. Let's see if we get to right now. This is a bullish busy. We took this low, that high too. So the upmost liquidity നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. So basically we can trade now, or I can.
Okay, I've shorted here. Short here, stop loss here. I'm going to this because I'm not using that right now. So here ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ പാർഷ്യൽ റിട്രേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ I will enter again. Let me see എൻ്റെ ഫോണിൽ എനിക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഫോൺ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി പാടാണ്. സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം. If I'm getting a retracement, I'm going to enter again. ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പിലേക്ക്, അതായത് സിബി നോട്ട് അതുവരെ വരുന്നില്ല. Okay, and right now at my break-even level, അതുവരെ പോയി, ബട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല. I was waiting for I don't know what I was waiting for, to be honest. But I think we might get to consolidation here. So, it's yeah, that's what it's coming up. Same stop loss. About entry almost here. So that's the same stop loss. Random same stop loss. Yeah. Okay. And Euro USD and break even already too. That's fine. Nasdaq. So this is the 931st fair value gap. I'm looking for this. So inversed fair value gap supporting the price. That's good. ഇതിപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് bearish fair value gap right now. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയി സപ്പോർട്ട് എടുത്തു, ലോവർ ക്വാഡ്രൻറ്റ്, which is very good, and now breaking lower. I'm reducing my stop loss to inverse fair value gap തൊട്ട് മുകളിലോട്ട്. ബേസിക്കലി ഇവിടെ so measuring this to this 21,000, അതായത് 75%ലാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഇരിക്കുന്നത്. I'm going to എൻ്റെ ചാർട്ട്.
I mean in the trading platform, because I wanna പെട്ടെന്ന് പോവാണെങ്കിൽ I want to take partial. Okay, so 9:30 opening range tap ചെയ്തു. എൻ്റെ ടോട്ടൽ I think about 0.16 lot ഉണ്ട്, and I will exit about 4 lot. So ഇനി ഇപ്പോൾ if I am wrong, അതായത് if I am wrong, പ്രൈസ് ക്യാൻ, അതായത് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ബുള്ളിഷ് ആണ്, if price wants to go higher, it will tap here and എൻ്റെ SL അടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. So I can't do anything about it. But what I am looking for, or what I want to see, is prices in a premium. Buy side ഫ്രൈഡേയിലെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ബൈ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു, and we got an inverse fair value gap. Entry right there, another entry, another sell here, and boom, that's what I'm seeing. And target എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും basically എവിടെ, where is it? Yeah, this is the final target, but അതുവരെ എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, because this market is quite hard. So I will probably exit my full position about here if I'm getting into, so yeah, let's see how it goes. Another CB here, staying open. ഇത് ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ, I want to see price delivery down. I don't want to see price delivery above here. So ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് means it's heavy, it's good, it's I can hold longer. ഒരു low resistance bearish move, low resistance sell side delivery എന്ന് പറയുന്നത്, bearish fair value gaps should stay open, and bullish candles or positive candles should act as resistance for price. That's the characteristic. ഒരു നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു bearish മൂവിനായിട്ടുള്ള characteristics. So I'm taking a small partial here. Oh shit, I closed my position. Shit. Yeah, sometimes the world of stupid things happen. I was distracted. It's fine. So stop loss to break even. Okay, 75%. I'm waiting for this gap. Waiting for this 9:30 first percentile fair value gap. We just E gap stayed open, so these are the times we need to stay patient. I took too much I think about majority of the position off, but that's fine. No, I have majority. ഇപ്പോഴും 0.1 lot ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. I want to take another position off now. Okay, that's good. Now my stop loss will be down here, and split screen use those ads. That's why you can see
everything. Okay, that's heavy. That's what I'm talking about. So my stop loss can be down here. %50. I'm taking another partial right here. Wow. So this is our final target, sell side liquidity. So right now I think $55 profit already close ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, but still running at about $80 profit right now. So we might get a retracement to the upside from here. So I am closing my majority of the position here. I only have like 0.03 lots. Yeah, I'm already booked about $105 profit. So baki I will just leave it to this sell side liquidity. Let's see what happens. So that's nice, a breakaway gap. പിന്നെയും ഒരു bearish fair value gap staying open. Okay, that's another sign of more heaviness. So even the lower prices we can still expect. ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. Yeah, so completely rebalanced the fair value gap. Appam we can expect a retracement. So taking the partial here was the right choice. What can we expect? We can expect a retracement to here, to the 75%, to the 90%, 930 high. That's possible. So if you look, നമ്മുടെ ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ്പിൽ ടാപ്പായി റെസ്പെക്റ്റിംഗ്, ആൻഡ് 930 ഫസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് ദി മിഡ് പോയിൻറ്റ്. സോ ഈ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ റിഡ്യൂസ് മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ടു ഹിയർ. ഓക്കെ, wait, yeah, correct, yeah, taking support in the midpoint, മുകളിലോട്ട് പോവാൻ.
respecting the highs. 930 first presented fair value gap in the highs respect ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെയും coming down. That's beautiful. Let's see how where it closes. That's superb. എൻ്റെ ഒരുപാട് ലോട്ട് ഇല്ല ഇനി. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാർഷ്യൽ ഇവിടെ എടുത്തേനെ. ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടേക്ക് വൺ ഓഫ്. യാ, സോ ഇനി എൻ്റെ 0.02 ലോട്ട്സേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസസ് അബവ് ഹിയർ. Lots of partials. ഓ, കണ്ടതുപോലുമില്ല. ഓക്കെ, ഡാം. ഓക്കെ, this liquidity right here. So ഇതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് I will be one position order I will take off. We are like ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഓരോരോ ലോ എടുക്കുമ്പോഴും. we are maximum. Okay, save. Okay, wow. Come on now. ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നു. സോ യാ, that's what I'm talking about. Yeah, midnight open അതുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത. oh shit. Okay, so full position off. So yeah, we got about 180 handles, 180 points in Nasdaq today morning. Beautiful day. So ഇന്ന് 3 ട്രേഡ് എടുത്തു, 3 വിന്നായിരുന്നു. There was no loss in any of these trades. Good day. So I'm done for the day. It's 10 a.m. So yeah, hope you guys enjoyed the stream. Have a good day. Bye. See you in the next live.